নাম এবং পদবি। চেঙ্গিস খান হল একটি সম্মানসূচক উপাধি যার অর্থ সর্বজনীন শাসক, যা খানের প্রাক-বিদ্যমান উপাধির একটি বৃদ্ধির প্রতিনিধিত্ব করে, যা মঙ্গোলিয়ান ভাষায় একটি বংশ প্রধানকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। শব্দটিকে চেঙ্গিস শব্দটি তুর্কি শব্দ তেঙ্গিজ থেকে উদ্ভূত বলে মনে করা হয়, যার অর্থ সমুদ্র। সম্মানসূচক উপাধিটিকে আক্ষরিক অর্থে সামুদ্রিক শাসক করে তোলে, তবে তেমুজিনের শাসনের সর্বজনীনতা বা সামগ্রিকতার রূপক হিসাবে আরও বিস্তৃতভাবে বোঝা যায়। একটি মঙ্গল দৃষ্টিকোণ। বাল্যকাল 1150 থেকে 1160 সনের মধ্যে কোন এক সময়ে চেঙ্গিজ খান জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল কাটান ঘোড়া চালনা শিখে। মাত্র 6 বছর বয়সে নিজ গোত্রের সাথে শিকার অভিযানে যোগ দেয়ার অনুমতি পান। 9 বছর বয়সে তার বাবাকে বিষ প্রয়োগ হত্যা করা হয় এবং তাদের পুরো পরিবারকে ঘরছাড়া করা হয়। মায়ের কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষায় তিনি পরিবারের কর্তার ভূমিকা পালন শুরু করেন। অন্যকে রক্ষা করার বিদ্যা তখনই তার রপ্ত হয়, যা পরবর্তীতে কাজে লেগেছিল। রাজ্য জয়। 40 থেকে 50 বছর বয়সের সময় তিনি মঙ্গোল জাতির পত্তন ঘটানোর পর বিশ্বজয়ে বের হন। প্রথমেই জিন রাজবংশকে পরাজিত করেন। চীন থেকেই তিনি যুদ্ধবিদ্যা, কূটনীতির মৌলিক কিছু শিক্ষা লাভ করেন। পালাক্রমে দখল করেন পশ্চিম জিয়া, উত্তর চীনের জিন রাজবংশ, পারস্যের খোয়ারিজমীয় সাম্রাজ্য এবং ইউরেশিয়ার কিছু অংশ। মঙ্গোল সাম্রাজ্যের অধিকৃত স্থানগুলো হল আধুনিক গনচিন, মঙ্গোলিয়া, রাশিয়া, আজারবাইজান, আর্মেনিয়া, জর্জিয়া, ইরাক, ইরান, তুরস্ক, কাজাখস্তান, কিরগিজিস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, আফগানিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, দক্ষিণ কোরিয়া, উত্তর কোরিয়া এবং কুয়েত। চেঙ্গিস খান 1227 মারা যাওয়ার পর তার পুত্র ও পৌত্রগণ প্রায় 150 বছর ধরে মঙ্গোল সাম্রাজ্যে রাজত্ব করেছিল। মঙ্গোল সাম্রাজ্য। চেঙ্গিস খান এশিয়া দখলের পর তুরস্ক বিজয়ের দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি প্রায় 25 লক্ষ নিরীহ মানুষ হত্যা করেছেন। মৃত্যু। চেঙ্গিস খান শিকার করতে গিয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিলেন এবং ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি 25 আগস্ট 1227 তারিখে মারা যান, কিন্তু তার মৃত্যুকে গোপন রাখা হয়েছিল। খানের মৃত্যুর সঠিক প্রকৃতি নিয়ে তীব্র জল্পনা-কল্পনা রয়েছে। রশিদ আল-দিন এবং ইউয়ান শাও উল্লেখ করেন যে তিনি সম্ভবত ম্যালেরিয়া, টাইফাস বা বুবনিক প্লেগে ভুগছিলেন। মার্কো পোলো এর মতে অবরোধের সময় তাকে একটি তীর দ্বারা বিদ্ধ করা হয়েছিল। কার্পিনির এর মতে চেঙ্গিসের ওপর বাজ পড়েছিল। মৃত্যুর পর চেঙ্গিসকে মঙ্গোলিয়ায় ফেরত নিয়ে যাওয়া হয় এবং খিন্তি পর্বতমালার বুরখান খালদুন চূড়া বা তার কাছে সমাধিস্থ করা হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নির্দিষ্ট বিবরণ জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা হয়নি। Hey there! Welcome to my channel! Today we're going to meet arguably the most famous and infamous man in history, Genghis Khan. You may have heard of him before. You may have even heard tales of his brutality. But who was he really? Let's find out! So, first things first. What was his birth name? Temujin. What was that title? Genghis Khan, meaning universal ruler. When and where was he born? Around the year 1162 in Mongolia. And when did he die? 1227. What is he best known for? Well, for founding the Mongol Empire, the largest contiguous land empire in history. At its greatest extent, it spanned from the Pacific Ocean to Eastern Europe. How did he do this? By uniting the various Mongol tribes under one rule. Previously, they had been at war with each other, but then came Genghis. With his brilliant strategies and emphasis on speed, his cavalry would often take an enemy by surprise and overwhelm them before they knew what hit them. In fact, his armies were so fast and so deadly that they became known as the Scourge of God. Not exactly a nice nickname. He also employed psychological warfare, such as when he pretended to be a merchant to trick an opponent into lowering their guard. And once he unleashed a deadly virus on his enemies, killing many. He also used more advanced tactics than most of his contemporaries, like using hot air balloons for surveillance. Plus, he promoted people based on their merit, not their nobility, which actually helped to ensure that the best people were in charge. And how did he keep order in such a huge empire? Well, he implemented a set of laws called the Yasa. They covered everything from taxation to marriage to religious tolerance. And yes,
Even though Genghis Khan was a devout follower of a Central Asian belief system, he respected other religions. He also established a postal system to help to keep his vast empire connected and encourage trade along the Silk Road, thus helping to spread ideas and goods throughout Asia. His empire even extended to Eastern Europe, though it wouldn't last long after his death. But why is he considered a great leader? Well, for starters, he was a brilliant military strategist who was able to defeat much larger armies. He was also very ambitious, but not in a bad way. Like Alexander the Great, he wanted to conquer the known world, but unlike Alexander, he actually succeeded. Genghis Khan was also very charismatic and was able to inspire his followers to do great things. He was also incredibly ruthless when he needed to be, which is probably why so few enemies dared to defy him. So was he all good though? Definitely not. He was also responsible for some of the most horrific acts of violence in history. It's estimated that he either killed or ordered the deaths of over 40 million people. That's about 11% of the world's population at the time. No wonder he's considered one of the most feared conquerors of all time. But in spite of his brutality, Genghis Khan was also a visionary leader who helped to usher in a new era of peace and prosperity in Asia. He was the ancestor of many future Mongol leaders, including Kublai Khan, who would go on to conquer even more land and establish the Yuan dynasty. In fact, it was Kublai Khan who would finally fulfill Genghis Khan's dream of conquering the known world. So what should you know going forward? Well, as you study world history, you'll see that Genghis Khan's empire would have a profound impact on both Asia and Europe. He reshaped the political and cultural landscape of the entire continent. And his legacy would live on for centuries to come. Okay, click here to keep reviewing for Unit 4, and happy reviewing.